Yes, we are live. So, hello guys, hello, good evening. So, I'm super excited for this brand new stream. So, I have here with me one of my earliest friends, closest friends, but life lo we move on, kada. So, it's a great opportunity for me to get back to one of my old friends, and it's also great opportunity అంటే టు ఎక్స్ప్లోర్ థింగ్స్ ఒక అంటే టు టేక్ ఎ డిఫరెంట్ రూట్ ఆన్ అవర్ ఛానల్ అంటే ఇది చెప్పటి నుంచో దిస్ థింగ్ హ్యాస్ బీన్ దేర్ టు డివర్సిఫై ద ఛానల్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్ సో this is one of those early opportunities and I'm lucky to have Sujay as my friend. So for people, this is Sujay Mazumdar. He's a friend of mine. So Sujay, do you want to tell some few things about yourself if you want to? Yes. Yeah, hello everyone. My name is Sujay, and Anil is one of my closest friends, and we go back till school days. And he's one of the few school friends with whom I'm still in touch. So, I think like most Indians, I did an engineering and then figured out that is not my cup of tea. So I went for an MBA, and post MBA, I worked for 3 years at JP Morgan. I was in the investment banking division in the mergers and acquisitions advisory. So post that, I have moved to a private equity firm last year. It's a so private equity firm would typically invest in a startup, okay, and help them grow, and then make investment returns out of our investment. So I work at a mid-market private equity firm in Mumbai, and we usually the size of the deals that we usually do is around like 25 to 30 million to goes up to all the way up to 200 300 million dollars. And as a general disclaimer, like all the views that are expressed here are of my own and not of my employer, and none of them should be construed at face value as investment advice. I think that's one disclaimer that most finance professionals need to give before speaking. బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ గైస్ గాబర్ కాకుర్రి మనకు తెలుసు మనం ఎక్కడి నుంచి షురు చేస్తున్నామని సో ఇప్పుడు సుజయ్ ఏమేమి టాపిక్స్ ఎత్తున్నా అవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ వద్దాము సో ఎస్ సుజయ్ సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ బేసిక్స్ రైట్ సో మనము విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ఐడియా లెవెల్ ఇట్ సెల్ఫ్ దెన్ విల్ గెట్ ఆన్ టు ద టర్మ్స్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్ సో నేను ఆల్ దీస్ టర్మ్స్ నాకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం యాంగ్జైటీని ఇస్తాయి అండ్ ఈవెన్ దో వీఆర్ ఆల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్ most of people from our generation are graduates, but financial literacy వచ్చేసరికి it's almost like we are illiterate essentially. Most of us are. Yeah. So the general standard ఏం చెప్తారంటే if you are a graduate, you should be able to understand newspaper from starting to end. All the topics, at least on face value, surface level, one should have a understanding. But most of us don't know the financial section, all these things. ఎట్లా పనిచేస్తుంది ఏంటి అని చెప్పి సో ఆల్మోస్ట్ ఇల్లిటరేట్ అనుకోవచ్చు బట్ బిఫోర్ దట్ ఆల్సో సో మనం యాక్చువల్గా అసలు ఏంటి మనీ సో విల్ టాక్ అబౌట్ మనీ ఎ లిటిల్ బిట్ సో వాట్ ఐ రియలైజ్డ్ ఓవర్ టైమ్ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్ ఇండియన్ మెంటాలిటీ ఏంటంటే ఫండమెంటలీ వీఆర్ లైక్ సేవింగ్ సెంట్రిక్ సొసైటీ బికాస్ ట్రెడిషనలీ బికాస్ ఆఫ్ colonization other reasons we never had many opportunities to make money. So the only way we could save some money for our future generations, which is the point of wealth basically, is through savings. So, but in the 21st century, in a capitalist world, which we are competing among, what I've realized over time is somehow savings has taken over psychologically and philosophically also for us, has taken over this aspect of earning for all of us. So we are almost seeing savings as a substitute for earning itself. But what I fundamentally feel and have discovered is earning can never be a replacement for, savings can never be a replacement for earnings. So దీని మీద మీరు yeah. So I think okay. So it's a global phenomenon, the lack of financial literacy anedi. It's not just limited to India. I think finances is not taught, like personal finance especially, is not taught anywhere in the world at a school level. And I think that's one of the major flaws of our current education system, which needs to be fixed all over the country, all over the world, and especially in India. So I think finance and health are two things that are
a must for any individual. Okay, everyone wants to be like fit, so you need to know what your health is, what are the things that you should eat, how should you live a healthy life, and also you should know you should have enough money in your life to Yes. lead a comfortable life. Okay, so I think finance and health are two very important things that no matter what you are, no matter who you are, Yes. okay, it affects us. So I think so it's one of those two very fundamental skills that you need in life, which unfortunately our education system has not imparted us upon. So, but I think things are changing for the good. Internet వచ్చేసింది. So internet లో people can have access to any sort of information that you that exists. So people are getting more and more educated about it. So that's a good change that we are seeing. So I think that's good. And when it comes to savings, yeah, traditionally Indians were. So, so when it comes to savings, I have a few thoughts. So the first thing is that Indians don't have a good relationship or view money as a good thing, because traditionally in our scriptures we are always told to lead a simple and pious life. So money is seen as you being greedy and so on and so forth. So general Indian mentality is like చాలా డబ్బు I అంటే think I'll differ here with you if you because go we back to a couple we of are the generations. only culture where Yeah. we revere Lakshmi Devi, right? What you have just said are fundamentally Yeah. Christian values, but maybe because of colonization, those values have been imparted upon us. Yeah. I think we are the only culture Correct. I mean embodiment of money ని ఇంకెవరు నాకు తెలిసి nobody. Money. Yeah. Yeah. I think when it comes to deification, like Yes. Lakshmi Devi is fine, but if suppose someone says that I made a lot of money, people in India are Okay, like that way. always Yeah, yeah. like uncomfortable. Yes. Oh, idiki double vachestayi. So people view you negatively. In US and all, people don't have Yes. that sort of complex. In India, like the typical image of a rich person is like he made money of some poor Bad. person. I mean, Oh, he illegal people money. will comment on. Yeah, illegal money, or some Yes. negative connotation with money. And I think that's one of the reasons why, like, we as a society have not focused too much also, because a lot of conservative mindset about money, not being open minded about money. If someone says that I want to make money in life, that is viewed as a negative. In a double jali life లో అంటే డబ్బులు ఏంటి, డబ్బుల కంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువ చీజులు ఉంటాయని అంటే దట్స్ లైక్ ఎ వెరీ కామన్ థింగ్. I'm not saying that's wrong or right, but I'm just saying that we don't have a good relationship with earning money Sure. or understanding what money is. So that's there. And I think because of colonization, it became worse. We became poor. We lack of opportunities. All of that became there. So, but yeah, savings can never be a substitute, because ultimately, whatever you save, okay, it needs to grow also, because there is a fundamental concept of inflation. Okay, so inflation is like the rise in prices of goods and commodities in our society. Okay, so just as an example, when I was young, Hyderabad lo Yes. minimum meter was 8 rupees. Okay, ఇప్పుడు If it starts 20-25K here, వరకు guys, తగ్గదు. we are So both from because Hyderabad. obviously Make now it if I have to Hyderabadis. travel. Yeah. సో ఇప్పుడు ఎక్కడైనా వెళ్ళాలంటే 25-30 రూపీస్ Yes. కంటే తక్కువ ఎవరు తీసుకోరు ఆటో వాళ్ళు. అదే 15 years బిఫోర్ Yes. 8 రూపీస్ 10 రూపీస్ వాజ్ ద మినిమం. సో బేసికలీ ద ప్రైసెస్ rise over a period of time, and so you cannot rely only on your savings. Okay, so because the purchasing power of your savings decreases with time. Okay, another example. Okay, so చిన్న ఉన్నప్పుడు 5 రూపీస్ లో Yes. పెద్ద డైరీ మిల్క్ వచ్చేది. ఇప్పుడు అదే 5 రూపీస్ లో చాలా చిన్న డైరీ మిల్క్ వస్తుంది. 5 రూపీసే మిగిలింది, కానీ మీరు ఎంత కొనుక్కోవచ్చు ఆ 5 రూపీస్ నుండి, దట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. ద పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ దట్ 5 రూపీస్ హ్యాస్ డిక్రీస్డ్ విత్ టైమ్, because the prices of rest of the commodities have increased due to inflation. So savings alone is not sufficient for you, because you need to invest in assets that will also grow with time. Okay, only then will you be able to achieve some sort of a wealth or be able to live comfortably. And I think that's the most fundamental aspect of personal finance. It's not just about putting your money in the bank account, because inflation will keep eating away your money. You need to put that into investments that will also grow with time and help you generate long term wealth. Yes. So let's unpack that, whatever you have said. బేసిక్ అంటే సింపుల్ మన వాళ్ళకి అసలు ఏంటంటే బేసిక్గా ఒక రకమైన యాంగ్జైటీ అనేది ఏర్పడిపోయింది. బికాస్ మన పేరెంట్స్కి యాంగ్జైటీ లేదు. ఐ థింక్ దే వర్ టాట్ అండ్ they somehow learned to live within the means that they had. Because of exposure that we have Yeah. now today, everybody knows how everybody else is living.
But at the same Yeah. time, our most of us don't have enough money to afford those kind of lifestyles, Instagram lifestyle, so as to speak. Yeah. సో మనీ అన్నది ఒక వియర్డ్ యాంగ్జైటీ అయిపోయింది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ హ్యూజ్ క్రెడిట్ బిల్స్ ఆల్సో. సో దేర్ ఈస్ సైకలాజికల్ Yeah. బ్యాగేజ్ అరౌండ్ దిస్ టాపిక్. సో కెన్ we address that for a second? I think you have covered it already, but yeah, for you. Yeah, I think. Yeah, I think Instagram or all these things. Okay, so they just obviously show the best possible Yes. version of someone else's life. Okay, I'm never going to post the day I'm feeling down at work, but I'm always going to post, some place that I've visited or some, good experience that I've had. Maybe I went to a hotel or a restaurant. I had good food. So people obviously share the highlights of that, and because of that reason, also people kind of like have a wrong image of others' wealth. Okay, so and the biggest problem of that is that people always try to get rich quickly. Okay, so they think that, oh, this guy is a 20-year-old, he's driving a Mercedes and putting images of a private jet, so I want to be like him, I wish to be like him, I want to earn quickly. So that is again a trap that people unfortunately lead into, because then they get into all sorts of places wherein people promise you that you'll get so and so return, you'll get rich quickly. But I like to say a very good quote by one of the people I follow. Like, there is no get rich quick schemes. If there is one, that is someone else getting rich quickly off you, which means that there's nothing like Yeah. get rich quick. Okay. So if there is one, that's because someone else is actually getting rich off Making you. out of somebody. Okay, someone's looting you. That is why they are promising all that. Yeah. So, but people have always fallen into all of this traps historically also. But now with social media and the exposure that younger generation has to the people around them, to the kind of money that people see others making, so they get more anxious. So they fall for all sorts of scams, and this is like a big industry in itself. సో అండ్ వన్ మోర్ క్లీషే అబౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్ దిస్ టర్మ్స్ ఈజ్ ఏంటంటే మనకి దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఎ సర్టన్ పాయింట్ అని మనకు ఒకటి పర్సెప్షన్ క్రియేట్ అయింది. సో ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత, లేకపోతే ఒక కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వచ్చిన తర్వాత, దెన్ యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్. సో వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ దిస్? So I think like there is a famous quote again in finance, like the compounding is the eighth wonder of the world. Okay, so compounding or compound interest. And so how compound interest andram నేర్చుకున్నాం స్కూల్లో. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ 1 + r to the power n. Everyone knows the formula, but I think very few people understand how powerful that is. Like it's not possible only to understand till you actually like deal with it for a very long period of time. And the reason is that our brains have been taught or have been trained to think linearly, not exponentially. But investing, compounding is an exponential return. Okay, 2 becomes 4, 4 becomes 8, 8 becomes 16, 32, 64, and so on. So your brains cannot really intuitively understand that. So because of that, a lot of people kind of not focus on, Yes. not able to understand the power of compounding. And the reason why I am saying this is, for to get true wealth, you need to start as early as possible. Okay, so there is no there's a Chinese quote, right? The best time to plant a tree was 10 years ago. The second best time to plant a tree is today. So the earlier you start with investing, the more time you will give your money for compounding, and the more wealth you will generate. Okay, so there is never a good time, there is never a better time than today, is my opinion. Okay, so whatever small money you have, it would be a good idea to start putting, because the moment you delay it, you are missing out on the compounding returns. Okay, so for example, I can give you a simple example. Okay, so let's assume like someone starts investing at the age of 20. Okay, so maybe they'll invest like what, I can actually quote a few numbers. So let's assume that someone invests 3,000 rupees, just 3,000 rupees per month, every month, without fail. Okay, so someone starts at the age of say 25, other person starts at the age of 20. So even a difference of 5 years will create a huge difference in the outcome, because for 5 years your wealth would have actually doubled. Okay, so if I say
assume a 12 to 14% return. Even if I start like at the age of 20, by the time I'm 25, my money would have doubled. And on that money, it will double and it will double and it will double and so on and so forth. So the more time you give for investments, the more money you'll make out of it. So I would day investing and to start as soon as possible, because that will give you like the maximum time duration So for your guys, money to expand and grow. this is one of the fundamental things I wanted to bring about to our subscribers or to our generation basically. ఏంటంటే nothing is too small and no age is too young to invest, to start. Yeah. So yeah. I think and I think the other point that I want to make is that we have to think about it even in terms of maths. It's like simple maths. So we know the formula P into 1 plus R to the power n. Okay, so people just focus on R, which is the rate of return. People always want high returns. They want like 30% return, 40% return instead of say 7-8% return of an FD. Okay, but that is not the way to make quick money. We all know, we have all learned geometric progression in school. Okay, the real power in the geometric progression comes from the exponent, not from the rate of return. Okay, so if the n becomes very huge, which is the number of years in which you invest, the overall money will be far higher. So the n is the most important term in that entire compound interest formula. It's not R. If you can get say 30-40% return for 2-3 years, it doesn't matter. If you get 10% return for 10 years, that will be much higher number than this. So I think focusing on that Rn is very important, and for that you need to start. సుజయ్ ఏం చెప్పిండంటే మనం గవర్గల భాషలో చెప్తాను ఇప్పుడు. సో ఎంత ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ లైక్ 10 crores, I mean 10 crores is a huge number, కానీ ఒక 1 lakh తీసుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద సేమ్ కాంపౌండింగ్ ఫర్ 2 or 3 years, but if you take like 5,000 or 6,000 and take it over 30 years, he's saying the small amount for a longer time in compounding interest terms would yield more value essentially. Is that what you're saying? Sujay, are you there? Yeah. So basically, like people should not interrupt compounding interest. ఒకసారి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామంటే కంటిన్యూ చేయాలి అండ్ దాన్ని ఆపకూడదు. ఓకే, ఆపితే ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే మీరు ఆపకపోతే కంటిన్యూస్ గా ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ అవుతూనే పోతూ ఉంటుంది అండ్ వీ కెనాట్ ఇమాజిన్ హౌ మచ్ ఇట్ గ్రోస్ టు. ఓకే, యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాస్ గివింగ్, it let's put just 3,000 rupees per month in a 12% yielding. 12% is very normal in India today for stocks. Okay, stocks as in Nifty, Sensex, etc. Even that 3,000, if you put every month, by the end of 25-30 years, it will be a 2.5-3 crore money. Okay, so that's, you cannot imagine making 2.5 to 3 crores rupees by just putting 3,000 rupees every month. But that happens because of compound interest. మీరు రిలేటివ్ టర్మ్స్ చూసుకుంటే ఎఫ్డి మీరు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చూసుకోండి, లేకపోతే అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి, దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్, విచ్ మెనీ ఇండియన్స్ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్. అంటే మనది లోన్లు తీసుకునే అలవాటు కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వైల్ టేకింగ్ లోన్ వి క్యాలిక్యులేట్, బట్ వి క్యాల్కులేట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. లోన్ తీసుకునేటప్పుడు అప్పు ఎంత ఉందో, ఎంత ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలో అనేది కాన్సెప్ట్ మనకు తెలుసు, కానీ అదే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు అంతే రిటర్న్ వస్తాయని యూజువల్లీ పీపుల్ డోంట్ రియలైజ్. సో మనకి ఆస్పిరెంట్ స్పాట్ బన్నీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ కాంట్రిబ్యూటర్స్, వన్ పార్ట్ ఆఫ్ Ragadi. So he raised a beautiful question in the chat. Do you want to follow? I mean, I'll ask the question for you. In general, Indians, what he's saying is, మనీ సేవింగ్ అంటే మన దగ్గర ల్యాండ్, గోల్డ్ అంటారు, బికాస్ దీస్ ఆర్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ టాంజిబుల్ ఫర్ ఇండియన్స్, బికాస్ వీ డోంట్ ట్రస్ట్. అంటే బ్యాంక్ మీద కూడా మనకి చాలా ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ ట్రస్ట్ లేదు. సో హౌ టు ఈ కల్చర్ గురించి హౌ కెన్ వి మేక్ ఎ చేంజ్? సో ఐ థింక్ ఆ కల్చర్ మెయిన్ చేంజ్ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు గెట్ మోర్ ఎడ్యుకేటెడ్ అబౌట్ ఫైనాన్స్. ఓకే, దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. నార్మల్లీ ఏంటంటే మన పేరెంట్స్ ఏజ్లో కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏజ్లో కానీ ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో ఇట్ యూస్ టు నాట్ ఎగ్జిస్ట్ బ్యాక్ దెన్. సో ద మోస్ట్ ఆబ్వియస్ అసెట్స్ ఫర్ గోల్డ్ అండ్ కనిపిస్తుంది, పట్టుకోవచ్చు, తీసుకోవచ్చు, అమ్మేయచ్చు. చాలా అంటే కళ్ళెదురుగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇట్స్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. కానీ షో ఆఫ్ వాల్యూ, ఆఫ్ కోర్స్ షో ఆఫ్ ఇండియన్ కల్చర్ లో షో ఆఫ్ కూడా బాగా ఎక్కువ. సో అది కూడా బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ, ఐ మీన్ ఇట్ వాస్ వెరీ ప్రెవలెంట్.
But now the financial system has deepened. Okay, now there is FDs, there is mutual funds, there is stocks, and now there is crypto also. So all these options have arrived. So the best way is to educate yourself that what these things are. Okay, so normal గా ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ జనరేషన్ లో ఆ ఎడ్యుకేషన్ లేకుండే. ఓకే, సో had access to books, there were not enough good teachers. But today ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఉన్న, the only thing that is stopping you is your own curiosity. Okay, if you want to learn, you will get it on the internet. Okay, so if you want to get educated on finance, you will find lot of material on the internet. It's just that once you get educated of how a particular FD, even something as simple as FD, how does FD work, or how does a stock work, or what is mutual fund. Okay, ఇవన్నీ తెలిసినప్పుడే we get confidence వేయడానికి. Okay, so once you get educated about it, it feels like very normal thing for you to do, just like how you would buy a gold or a land. You will think that, Yes. I should So buy a mutual again, fund tomorrow. Coming back to this only, మనకి ఇప్పుడు see, this is one of the biggest gripes I have had with our culture, and one of the main reasons for me starting this whole endeavor also. ఏంటంటే నేను చిన్నప్పుడు కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు కూడా వీఆర్ ఐడియలిస్టిక్ ఎట్లా ఉంటుండే కదా, మనం ఇచ్చి పడేస్తాము. లైక్ బిగ్ థింగ్ ఏంటంటే మనోళ్ళు ఎందుకు చదువుతలేరు, మనోళ్ళు ఎందుకు యాక్సెస్ చేస్తలేరు, వై ఆర్ వి నాట్ డూయింగ్ ద థింగ్స్ విచ్ మనం చిన్నప్పుడు ఏదైతే అనుకుంటున్నా అవన్నీ ఎందుకైతే లేవంటే, నేనేమనుకుంటుండంటే మనం జనరల్గా యాక్సెస్ లేదు కాబట్టి లేదనుకుంటున్నాను. But once internet started happening, Facebook started happening, and what Facebook had eventually turned into, what social media had eventually turned into, it was such a disappointing thing. ఏంటంటే బుక్స్ ఎందుకు చదవలేరు అంటే బుక్స్కి యాక్సెస్ లేదు అనుకునేటోళ్ళం. But because of internet, people have access to everything in the world. But still, that impetus is not emerging out of them. Correct. Then it was a whole depression phase for me for 4 to 5 years. Then okay, it's not going to happen. We have to take the information to the people. So this is also this is all part of that only. I mean, atlane edo manam edo chestunamani kaadu gaani, but I think there's value in take. I think that is, but I think people underestimate how powerful internet is. YouTube లో ఎన్ని videos ఉన్నాయి that are educated. YouTube కానీ, I mean, any vlogs, so many things. Yeah, we lost you for a second. Yeah, now it's fine. Hey, I think I got it. Yeah. So I think people underestimate YouTube లో ఎంత కంటెంట్ ఉందని, that is available for free. Yes. You have Coursera, you have everything sitting in your room. You can get educated from the best professors in the world. Okay, so people don't realize how much value there is on the internet. People misuse it for wasting time. Like any technology, like you can get positives out of it and negatives out of it. But yeah, so the only thing that stops you from learning is your own curiosity in internet. Okay. But this is a very big topic for me. And I've been thinking about this for a really long time. And it's not like people are not anxious about making themselves better. What I've observed consistently is everybody wants to be better. But somehow they have this anxiety around. మీరు చెప్పింది కదా, మనం మీరు బ్యూటిఫుల్గా ఫస్ట్ ఏజ్ చెప్పారంటే ఆ కాంపౌండింగ్ ఆస్పెక్ట్ అన్నది అర్థం కాదు. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ లో ఆల్సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, దే థింక్ దట్ దే వాంట్ టు కంపేర్ దెమ్సెల్వ్స్ టు ద బెస్ట్ ఇమ్మీడియట్లీ. బట్ దే కెన్, అంటే ఇప్పుడు నేను చూసిన కదా, ఈవెన్ విత్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ 2 or 3 years, ఇట్స్ లైఫ్ చేంజింగ్ టైం. But people waste these 2 to 3 years procrastinating, which they don't do. They're in the same rut, and their depression exemplified. I mean, exponential like that. And why? What do you think is stopping people from actually making a start? Why is it such a big deal? I think that అన్నిటికంటే toughest thing ఏంటంటే consistency in life. Yes. Okay, for you to learn something, for you to be good at something, it requires consistency. Day in and day out, you need to practice, you need to be good at it, you need to put in effort, and only then will you achieve success. Yes. Sachin Tendulkar did not become Tendulkar because one day he took a bat and he started playing. He started at the age of 10. He played 12 hours every day. Kohli does gym and all those sorts of fitness activities every single day for many years. That is why he's at that fitness level. Despite them being filthy rich today, there's like once I read this very famous statement. I think Joko or Nadal match, they are millionaires who have come here in their private jets, but they are playing like they would be on the road tomorrow. Yeah. Exactly.
Yeah, so I think that context we need to have. So for you to be good at anything, for you to be fit, you cannot go to the gym one day and expect that you will be fit. Okay, so you cannot expect anything quickly. So that's the most fundamental thing, and consistency is the most important life skill, I think, that you need to do that day in and day out. I think one really good quote which I have learned, there is this guy called Charlie Munger who is one of the world's famous investors. Okay, so he has a quote on learning. Okay, so I think basically every day spend a little time to be a little wiser than what you were when you woke up. Go to bed every day a little wiser than what you woke up. Okay, and over a period of time it will be life changing. What I mean to say is ki roju ante by the time you go to sleep you should have learned something new. Okay, and over a period of time you will see that difference yourself. And I think that's a quote that inspires me a lot. చాలాసార్లు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇది ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నానో దీని వ్యూస్ ఏంటో ఐ యూజువలీ డోంట్ Absolutely. అండర్స్టాండ్. Yeah. So absolutely, మీరు Yeah. beautifully చెప్పారు. And this is what I get consistently ఏంటంటే, see what అంటే this is such a refreshing uh, thing for me personally, because I am not under pressure to be the know-all guy for the first time on a stream. Yeah. So usually I hang around with idiots because I am myself one. But guys, so but ఏంటంటే జనరలీ ఫ్రమ్ మన ఎడ్యుకేషన్ ఏంటో కానీ చిన్నప్పటి నుంచి మనకి జనరల్గా సొల్లేయడం అలవాటుగా, జనరల్గా ఏ టాపిక్ ఇచ్చినా కానీ వీ కెన్ స్పీక్ ఫర్ అవర్స్ అండ్ అవర్స్, వీ వర్ ట్రైన్డ్. బట్ వాట్ ఐ ఫౌండ్ సొసైటీలో జనరల్గా పీపుల్ వాంట్ టు స్పీక్ బట్ దే కాంట్ స్పీక్. సో ఐ గెట్ దిస్ కన్సిస్టెంట్లీ, పీపుల్ ఫ్రమ్ వేరియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, వేరియస్ ఏజ్ గ్రూప్స్ నా దగ్గరకు వచ్చి ఏమడతారంటే, ఫర్ సమ్ రీజన్ ఏదైనా ఒక బుక్ ఉందా అన్న, ఇట్లా మనకి ఇమ్మీడియట్గా ఐ షుడ్ నో ఎవ్రీథింగ్, ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు స్పీక్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్. సో దే వాంట్ దిస్ లైక్ ఐ మీన్ ద వెస్టర్న్ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ వన్ బుక్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద సొల్యూషన్స్ ఇన్ లైఫ్. Correct. సో I mean, this consistentగా what we have to tell again, time and again, is like, it is like how you are better today than yourself from yesterday, right? Yeah, yesterday, exactly. Yeah. And people don't value the small things in life. Yeah. Yes. So So yeah, yeah. I think that is true. Yeah. So you need to improve a little bit every day, and over a period of time you will know a lot of things. And I think I can quote a personal example also. Like I started reading Quora like back in 2012 or so. So a lot of what I used to read was like not like great content, but it was still good enough that in 3-4 years I could develop, like, say, if I was reading about history, I cannot overnight become like a historian, but by reading or learning something new every day, since I was passionate about history, I could learn like a decent amount over a period of time. So I think consistency is the most underrated thing. And I think another thing which I want to say is that all good things in life come from compound interest. Again, coming back to the most critical rule of life, I would say. Okay, all good things in life come from compound interest. Okay, so so let's take a simple example like fitness. Okay, so why do we get fit over a period of time and not immediately? Okay, so the way body works is that ఇప్పుడు ఈరోజు జిమ్కి వెళ్తే the muscles tear a bit, but then by the time they develop, tomorrow they'll be slightly stronger, and the next time they will become even stronger because ఆ పెద్ద మసిల్ కొంచెం టేర్ అయితే it will build itself to become an even bigger muscle and even bigger muscle, and over a period of time you will get strong. Same with income. Okay, so you compound it over a period of time. Learning is also something. Okay, you compound over a period of time. చిన్నగా రోజు నేర్చుకుంటూ over a period of time you will become a scholar. So I think all good things in life come from compound interest. Nothing in the world works linearly. Okay, 1, 2, 3, 4 ఎక్కడ ఉండదు. It is always compounding. But the important rule is for compounding to take effect, you need to give it time. That's the thing that most people don't have the patience for. but they have the patience for all the bad things in life. That's what I'm baffled by. Even So bad things are compounding, కదా? yeah, absolutely. Yeah, instant gratification, bad things are always compounding. Yeah. So there is this famous experiment called the marshmallow experiment. Okay, so it's someone in, I think, Stanford University conducted this. So they brought 15 kids, 15 or 20 kids to a room. Okay, so they left each kid alone in that room. In front of them there was a marshmallow. Marshmallow అంటే ఒకలాంటి స్వీట్ అనమాట. Westerners kids love marshmallow a lot because it's a sweet. They said that you are alone in the room, no one is watching you. Okay, if you don't eat that marshmallow for 15 minutes, if you can control not eating it for 15 minutes,
I will give you 2 marshmallows at the end of 15 minutes. So basically, you have to sacrifice now for a better tomorrow. Yes. Correct? Okay. So a lot of kids, they said that they could not control and they ate it. But the ones who could actually control, these people did a study over the next 50 years, and these were the kids who really did achieve something in life, because they had to sacrifice. I mean, that urge to sacrifice something today for a better tomorrow was a very powerful thing. Okay, that was very powerful. I mean, what you call nature that really helped them grow. And everything in compound interest again comes from sacrificing today for a better tomorrow. When we work out, we are we are feeling a lot of pain now. Okay, but that is for a better tomorrow. Same way, when we invest money, we have less money in our savings account, but that is for a better tomorrow, because tomorrow that money will grow. So that is a fundamental concept, that you need to sacrifice something today for a better tomorrow. The problem with bad habits is they are all for a better today but a worse tomorrow. And it's always Okay, they are compounding, all, yes. And I think yeah, మనము ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మనీ కూడా కాకుండా లైక్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్టింగ్ టైమ్ ఇన్ నాలెడ్జ్ హ్యాస్ ఆల్సో ఎ కాంపౌండింగ్ ఎఫెక్ట్. yeah, absolutely. సో అండ్ వాట్ ఐ వుడ్ థింక్, ఐ మీన్ మీరు ఒక్కటి మనం చెప్పేసి దెన్ విల్ గెట్ టు దట్. ఐ థింక్ we should all have a framework of how we are thinking, then we can add in the information. సో ఇప్పుడు మీరు హిస్టరీ అన్నారు, లేకపోతే ఎకనామిక్స్ వచ్చింది, లేకపోతే ఇంజనీరింగ్లో అయినా, ఐ థింక్ యూ వుడ్ ఆల్వేస్ అప్రోచ్ ద ప్రాబ్లమ్ లైక్ వీ హ్యావ్ యాజ్ ఇంజనీర్స్, ఐ థింక్ వీఆర్ ట్రైన్ టు అప్రోచ్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ దట్ నీడ్స్ టు బి సాల్వ్డ్. సో వీ హ్యావ్ ఎ మెథడాలజీ ఎట్ ప్రాసెసింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదవమని చెప్తారు మనకి, బేసిక్స్, గెట్ టు ద బేసిక్స్, రీడ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. Then we fit that information into, we all develop a certain framework or how we approach anything in life, or how we place information, how we, అంటే ఒక బేసిక్ algorithm ఉంటుంది మన అందరికి, we develop it. I think most people in the world are missing that algorithm. So if you so I think definitely it's never late. So can you, I mean, it's easy for people, I mean, to a certain extent, people like, I mean, people, we are certain to an extent we are privileged and చెప్పుకోవాలా, because we never had to work on it consciously. Yeah. So do you have any suggestions on how to develop a thinking pattern? Essential గా ఎట్లా ఆలోచించాలి, where to start in terms of thinking also people are having real difficulties. So I think when it comes to thinking, okay, people have different approaches. కొందరు చాలా ప్రాక్టికల్ ఉంటారు. ఓకే, దే డోంట్ వాళ్ళు అంటే ప్రాక్టికలీ ఒక పని చేసి, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి, ఏదో పని చేసి, దే లెర్న్ ఫ్రమ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఐ థింక్ లైక్ that has its own value, but I think that reading books was one of my preferred ways of developing a frame of thought or a frame of thinking. Okay, so everyone has a different way. I mean, for me, reading was the best, and I think the reason is that when you read, you are automatically copy pasting someone else's knowledge into your brain, right? Okay, so I read a book called Why We Sleep. Okay, that sleep researcher had spent, it was a book on research related to sleep, why humans sleep, what happens to our brains while we sleep, so on and so forth. That researcher literally spent 20 years of his life. He's like the world's foremost authority on sleep, and he wrote a book. And what better way to learn sleep than to just read that book? Okay, it's simple copy paste of what his end findings are into your brain, right? So when you read and read a lot, it kind of like develops your brain automatically. Okay, just like how again we eat the food and then our body develops. It's not like you ate the food today, your body has suddenly improved or something. Okay, చిన్నప్పటి నుంచి పాలు తాగాము, ఫ్రూట్స్ తిన్నాము, అన్నం తిన్నాము, అన్నీ అయ్యాక we have reached this level of body, right? So that food is within our fibers, within our bones, within our muscles. Same way your brain develops with all the books that you read. Okay, so that becomes a part of your learning and a part of your overall this thing. So I think that's how you will start developing thinking process. I think that was my approach, which helped me. People have different approaches. And what you're saying is essentially, అంటే నేను what I've observed in life is, మీరు చెప్పింది ఇప్పుడు ఏంటంటే, you're taking knowledge from other people, you're transferring knowledge, you're downloading knowledge of some sort. But what people try to do is, whenever they start, they try to transfer thinking pattern. Framework. Exactly. But what essentially మనం ఏం చేస్తామంటే, జనరల్గా పీపుల్ హూ ఫిగర్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్, ఐఎమ్ నాట్ క్లెయిమింగ్ ఐ ఫిగర్డ్ ఎనీథింగ్ అవుట్, బట్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈజ్, we have a certain understanding, అంటే ఒక ప్యానిక్ కాదు ఒక కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే, బికాస్ we know, I mean, how to place things broadly.
వీఆర్ టేకింగ్ ఆల్ ద నాలెడ్జ్ ఓవర్ టైమ్ వేరే ఫీల్డ్స్ నుంచి, బట్ వీ ప్రాసెస్ దెమ్. మనకు స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కదా, బట్ మోస్ట్ పీపుల్ ఆర్ ల్యాకింగ్ దట్. ఐ మీన్ ఇట్స్ అ వెరీ వేగ్ క్వశ్చన్, ఐ అండర్స్టాండ్. So I think that comes only with experience. That's Okay. There is no other I think shortcut, I would say, that you just need to be at it for a fairly long period of time to be able to get that thinking pattern. Because if you can just download anyone's quote, so లేకపోతే ఏమవుతుంది, quotes చదివి we can think that we are very Yes, great, yes, okay, yes, because exactly. quotes are given by great people. Okay, they'll say some quote, you will read that quote and then you will say that okay fine, I am now as big a genius as Yes. that person, but that's not how it works. To really be able to inculcate that and be able to practice that quote also requires you to be very experienced. Okay, so like again I might give an example of finance because I'm familiar with it, but say people like Warren Buffett, who is the world's most famous investor. Okay, he says buy when others are greedy, so basically, he says that whenever everyone is fearful, you should be greedy, and whenever everyone is greedy, you should be fearful. It applies to stock market investing, which we might later cover. But I can tell you, like everyone in the world who is into finance knows this quote, but it's almost impossible to implement that. Okay, it requires incredible amount of control over your mind, over your emotions, and very clear thinking capability to be able to do that. So I cannot think like Warren Buffett. I can just know his quote and try to implement it to the best possible in the best possible way for several years, so that I can really be able to think maybe like 10% of him, not even 10%, 1% of what he is. And Okay, what so keeps people like you going is like the dopamine is and some small achievement that you do for yourself, and there is a dopamine release that happens. yeah, People yeah, never experience these small victories, in my opinion. correct, So correct. when Yeah, Picholaga, we used to solve random questions in school. I know they no value, but it used to give us joy. That's it. yeah, To know yeah. it. I mean, bullshit. I mean, bullshit అనిపిస్తుంది కానీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మనకు స్కూల్ ఎవడు అడగలే, ఏదో ర్యాండమ్ కజకిస్తాన్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎందుకని వీ యూస్ టు బ్రాగ్ అరౌండ్ మ్యాప్ గేమ్స్ ఆడుతుండే అవన్నీ చేస్తుండే. Yeah, yeah. బట్ ఫస్ట్ టైం ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ ఇన్ థర్డ్ ఇయర్ ఆఫ్ కాలేజ్. ఐ వాజ్ రీడింగ్ అబౌట్ కొసోవో వార్, అది యుగోస్లావియా Huh, సంథింగ్. ఐ వాజ్ రీడింగ్ హిస్టరీ. huh. దెన్ వన్ ఆఫ్ మై బ్యాచ్మేట్స్ కేమ్ టు మీ అండ్ అది ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి అప్పుడే. సో ఎవ్రీబడి వాజ్ హ్యావింగ్ వెకేషన్. సో Huh. అందరు పార్టీ చేస్తారు, అది చేస్తారు. Yeah. సో వీ వుడ్ గో, ఐ మీన్ ఇంకో 1 or 2 daysలో వీ వుడ్ బి ట్రావెలింగ్ హోమ్. ఐ వాజ్ రీడింగ్ బికాస్ దట్ వాజ్ ఫన్ ఫర్ ఫస్ట్ టైం నన్ను లైఫ్లో. అండ్ అంతవరకు ఎవరు అడగలేదు వై ఆర్ వి రీడింగ్, వై ఆర్ యూ రీడింగ్ దిస్, వై డూ యూ నీడ్ దిస్ ఇన్ లైఫ్. బట్ ఐ థింక్ అండ్ ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్ ఐ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ దిస్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్ లైఫ్ విత్ పీపుల్ largely around. They think that this is not for me. This information is not for me. This knowledge is not for me. Yeah. Do it. That's a self-destructive thought pattern. నన్ను అడిగితే. So I think today's world requires you to like learn a lot of new Yes. skills. Okay, if you specialize too much, you will be replaced, I think, in the Yes. end. Okay, by something. Okay, so you need to. And the other thing about knowledge is that you can connect the dots once you have a certain framework of mind. Yeah, Okay, yeah, so exactly. you so for example, like you might people say, for example, again history again is something which is very close to me. So people say no, history क्यों पढ़ना है, there's no value, you know. But if you learn history, you will be the best person to be able to predict what can happen, because history does not repeat but rhymes. Yes. Okay, so you actually, it might seem like a very irrelevant thing for you to learn, or it might seem like something that you would not, but even that particular thing would help you teach something that you can practically apply somewhere, is my like opinion, in the sense that everything that you learn will have some part to play, and a lot of the lessons that you learn in any other field can be applied across fields. Some of these fundamental skills can be applied across fields. సో ది బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం మిలిటరీ ప్రిపరేషన్ అండ్ వార్ Yeah. మెంటల్ అయితే ఫిజికల్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. బట్ ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్ Yeah. బియాండ్ ఫిజికల్ ప్రిపరేషన్ 95 వాట్ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ మిలిటరీ జనరల్స్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్ ఈస్ 95% ఆఫ్ ఇట్స్ ప్లానింగ్ అండ్ స్టడీయింగ్. వాట్ ఆర్ దే స్టడీయింగ్? ప్రీవియస్ బ్యాటిల్స్. Yeah, exactly. They study every battle that has ever existed, and one of, I think, one either movie, I'm not remembering it correctly. The most written thing about in human history is about wars. Wars are the most documented things in life, in human history.
So this is a great source of learning for me, and I read everything that has ever been written about any war in the world in human history essentially. And మీరు చెప్పిన క్రాస్ ఓవర్ అన్నారు కదా ఈరోజు lot of ex-military marines and things like that are very big people in the investing world. This is a crazy crossover. Why do you think is that? Yeah. So I think at least when it comes to investing, it's a lot more about the game of mind than anything else. Okay, you need to be extremely disciplined in investing. Beautiful, Okay, yes. Discipline is so there is a right word. discipline. Yeah, discipline is the most important word in finance. In the country, there is a quote which I would like to say by Pascal. Okay, all of man's problems come from his inability to sit in the room quietly for half an hour. Okay, so everyone cannot. Discipline is like the most tough thing. Half an hour, ఒక చోట్ల కూర్చుంటాం అంటే we want to do Yes. something. Okay, so how does it connect to Even finance? mentally, Is that physical ఉన్నా కానీ mentally we are, mentally, definitely. So the reason is that suppose you invest in any particular instrument, okay, you need to stay invested in it for a very long time. Okay, so it requires a lot of discipline. Okay, so someday you think that you should take the money out, you should sell it, or you should put more money, but you need to be at it for a long time, and that requires, like, I mean, because I practice it, I know it's very difficult. Despite knowing all this, I find it very difficult to practice it. So that discipline, I think probably all these military people and all would have learned because of their profession. So they're able to control their emotions, they're able to be disciplined in the field of finance, keep investing, be very diligent, not get distracted. Okay, and sit quietly, sit tight for many years, and that is how wealth gets generated. yes. I mean, discipline is one. I mean, it's very rare and it's extremely difficult. I mean, this Minko Miru, you have taken a very beautiful thing. Staying put, staying calm. One of the consistent questions again I get in life is, what are you doing in life? I mean, what are you doing physically 24 hours in a day? అటు ఇటు గాలి అంటే దే థింక్ దట్ దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్, బట్ ఎక్కడో మన దగ్గర ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఫినామినా అనేది అయిపోయేసరికి యూ లెర్న్ యువర్ లెర్నింగ్ స్టాప్స్ ఎట్ 23 or 24. You get a job and you retire with it. Essentially for 40 years you've been dead, and after retirement anyway you are preparing yourself for death. So the learning stops at 23 or 24. After that we are just ruminating or rotting essentially. I think so. You say. I think today, given today's world, how rapidly it is changing, that's a very dangerous place to be Absolutely. in, because the world is changing so fast. You in 20-30 years, you don't know what else will get automated. Okay, you need to be constantly updating yourself with skills, otherwise you will be replaced. There is just so much talent in India. There is so much resources available at hand because of internet, that there will be 10 people behind you always ready to replace you. Okay, the only way you can, so previously India lo ela ante government jobs unde, go job guarantee unde, internet lekunde, so opportunities ante నేర్చుకునే opportunities చాలా తక్కువ ఉండే. It was a poor country, things were very different. Today we are in a hyper competitive world. Okay, so you cannot say that you will be done with learning at the age of 21 and then expect that learning to continue throughout your job for like next 40 years. That is not going to be the case. 40 years the world will change beyond our imagination, the rate at which technology is moving. So if you don't update yourself, or if you don't take the effort to improve yourself day to day, there is a very good chance that you will be replaced in a couple of decades. But people get really anxious when they hear this. But I mean, people who are running marathons, it's extremely fun for them. But if you ask people to run 3 kilometers, an average person to run 3 kilometers, it's one of the toughest things for them to do. But people are running 40-50 kilometers every day. There are people who run a marathon 2 times in a day. But it's fun for them because that's why they keep on doing it. But I think the initial phase is really anxious, but once you get used to it, it's fun after a point. Learning is extremely fun. Absolutely. People wouldn't be learning if it's not fun beyond a point. I mean, we are aged that way. We need the dopamine release. Correct. సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ బేసిక్ టర్మ్స్. అంటే మళ్ళీ మనకు అసలు మన కంట్రీలో ఎంత ఇల్లిటరసీ అంటే, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ లైక్ 40 minutes into the stream. So for 20 minutes today we'll discuss basic terms, then we can keep on piling up later on. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే అసలు ఈ వాట్ వెల్త్ అంటే ఏంది, మనీ అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ? Okay, so money is a way to transfer wealth. Okay, wealth is what you have
okay, with you. Okay, it could be assets, it could be land, it could be gold, it could be anything. Okay, anything that gives value monetarily, and money is just a medium through which you transfer wealth. Okay, so I have say 100 rupees and someone else has 200 rupees. Okay, so they want to give me that 200 rupees, so this is the wealth. Okay, 100 rupees is my wealth, 200 rupees is the other person's wealth. Now for whatever reason that person wants to transfer his or her wealth to me, they will give me a 200 rupee note. So the note is the money, which is basically the transfer of wealth from one person to another person. It is just a medium. Okay, but the more money you transfer to yourself, like by earning more, or by doing whatever that gets you more money, your wealth builds up. Okay, that's how you should view it as. Wealth is what you actually have, and money is the way you transfer that wealth. The more money you transfer to yourself, the more will be your wealth, the more will be your standing in the society, and the more will be your purchasing power, and so on and so forth. Yeah, essentially entropy అని తీసేస్తే everything in his nature is like transaction కదా, energy or time Yeah, or exactly. so what Sujay is saying essentially ఏమంటుండంటే పైసలు మన దగ్గర వీటన్నిటికి ఒకటే బ్లాంకెట్ పైసలు పైసలు ఉన్నాయా అంటారు. ఐ మీన్ ఇన్ హైదరాబాద్ చూడితే పైసలు ఉన్నాయి. పైసలు ఇన్ ద సెన్స్ పైసలు విల్ కవర్ హౌ మచ్ ప్రాపర్టీ యూ హ్యావ్, హౌ మచ్ గోల్డ్ యూ హ్యావ్, ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ హౌ మచ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ యూ హ్యావ్. దిస్ ఈజ్ ఐ మీన్ పర్సో ఇచ్చేలాగా మన దగ్గర బ్లాంకెట్ టర్మ్స్ బాగుంటాయి. బట్ ఐ థింక్ వాట్ ఈస్ సేయింగ్ ఈజ్ వెల్త్ ఈజ్ దట్ థింగ్. ఐ మీన్ వెల్త్ ఈజ్ ఓకే అంటే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ పుట్ అండ్ మనీ అంటే ఎసెన్షియల్గా మనీ విల్ ఓన్లీ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ వెల్త్. It's a medium through which you can measure and transfer wealth. సో మీ దగ్గర ఎంత ఆస్తి ఉందంటే డబ్బులు ఎన్ని ఉన్నాయని అడుగుతారు బేసిక్ గా. ఎంత ఆస్తి ఉందంటే ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి. డబ్బులు అంటే అల్టిమేట్లీ దట్ ఈస్ వాట్ వెల్త్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్. పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ వుడెంట్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ. మనం వి కెనాట్ ఈట్ ఏ ల్యాండ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. Yeah, you cannot. You will only know its value whenever you are buying or selling. Yeah, you can. Yeah, exactly. You can convert that asti into wealth. So that money is basically a medium of exchange of this wealth. And people, essentially, what we are Sujay is saying is, wealth is ultimately what you have with you. And this is what we should, wealth management in the sense, దీన్ని ఎట్లా పెంచుకోవాలి, no, essentially. So that is what we are going to focus in this series. So this whole మన చిన్నప్పటి నుంచి ఉంటాం న్యూస్లో లాస్ట్ 5-10 minutes వస్తుంది. సెన్సెక్స్ ఇంత వేసింది, నిఫ్టీ ఇంత వేసింది, స్టాక్ మార్కెట్, వాట్ ఆర్ ఆల్ దిస్. I mean, it's a broad thing. Yeah, very basic. But yeah. Basic. Okay, so I think basically, okay, I'll just give you a very simple example so that everyone understands. Okay, so let's start a pani puri shop. Okay, pani puri bandi తీసుకున్నాడు ఒకతను, బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఓకే, he's at the end of the street. Okay, so ఇప్పుడు pani puri bandi, let's assume he needs 1 lakh rupees to start. I'm just giving a very bad number, but let's 10,000 rupees. Let's assume 10,000 rupees. బండి కొనుక్కుంటాడు, సైకిల్ కొనుక్కుంటాడు, దానికి కావాల్సినవన్నీ రా మెటీరియల్ కొనుక్కుంటాడు, స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఓకే, let's assume that this 10,000 rupees he put. So now the question is, how does he put, okay, the money? Either he takes a loan from the bank or he puts his or her own money, okay, into it. So these are the two forms of capital. Like we say capital, the word is basically the money that you put into a business is called as capital generally. Okay, so there are two sources of capital broadly. One is you take a loan, which we call as debt, and the other is putting your own money into it, which is equity. Okay, so debt and equity are the two forms of capital. That is the only traditionally the only two ways. ఇది నేను కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా పీపుల్కి. ఏంటంటే బేసిక్గా ఎనీ బిజినెస్, ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక బిజినెస్ మనం ఒక అసెట్ అనుకుందాం. ఫర్ సపోజ్ అసెట్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మానిటరీ, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ వెల్త్ అనుకుందాం. అంటే సారీ ఇఫ్ ఐమ్ బుచరింగ్ థింగ్స్, బట్ అర్థం కాదని చెప్తున్నా. సో ఒక అసెట్ అన్నప్పుడు మనము నువ్వు లోన్ తీసుకుంటున్నావు అంటే దట్ మనీ డజంట్ బిలాంగ్ టు యూ, రైట్? సో ఇప్పుడు ఒకటి 100% ఉందనుకుంటే దాంట్లో లోన్ ఎంత తీసుకున్నామంటే బ్యాంక్ ఓన్స్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ అని వస్తుంది. వాల్యుయేషన్ ఎవరు వేస్తారు? సో యూజువల్లీ సుజే వాల్యుయేషన్ ఎవరు చేస్తారు? సో ఐల్ వాక్ త్రూ ద ఎగ్జాంపుల్ ఎలా బిజినెస్ సైకిల్ ఉంటుందని. ఓకే, సో ఇప్పుడు పానీపూరి బండి ఉంది అనుకోండి. మీరు పానీపూరి బండిని లోన్ అని తీసుకుని స్టార్ట్ చేస్తారు, లేకపోతే మీ ఓన్ మనీ పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేస్తారు. లెట్స్ అస్యూమ్ మీ ఓన్ మనీ పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేస్తారు. అంటే
మీరు ఎంత మనీ మీరు పెట్టారో అది ఓనర్షిప్ మీకు అంత ఉంటుంది. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ పుట్ 10,000 రూపీస్, యు ఆర్ ద 100% ఓనర్ ఆఫ్ దాట్. ఓకే, ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కలిపి తీసుకున్నారు అనుకో, ఒక్కడు 5,000 ఇంకోటి 5,000 అంటే ఈచ్ వన్ ఓన్స్ 50%. దిస్ ఈస్ ద బ్రాడ్ లైక్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ పానీపూరి షాప్ బికమ్స్ వెరీ బిగ్ హిట్. ఓకే, మీరు 10, 20, 100, 200 shops you opened everywhere. Now the company has become large enough. Okay, so now you need more money because general fundamental rule is that for a business to grow you need more money. Okay, ఇప్పుడు మీరు కొత్త పానీపూరి బండి తీయాలంటే ఇంకో 10,000 రూపీస్ కావాలి, ఇంకో బండి తీయాలంటే ఇంకో 10,000 రూపీస్ కావాలి, మీరు బాగా త్రూ అవుట్ ఇండియా ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే మీకు lakhs and crores of rupees కావాలి. This is where I think I emphasize this on this. You need money to make money. ఇది తెలుగు వాళ్ళకి ఎస్పెషలీ, ఐ మీన్ సర్టన్ కమ్యూనిటీస్ ఇండియా మైట్ అండర్స్టాండ్ దిస్, బట్ యావరేజ్ మిడిల్ క్లాస్ ఇండియన్ డజంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్. యావరేజ్ తెలుగుడికి అర్థం కాదు, యావరేజ్ హైదరాబాద్కి అర్థం కాదు ఏంటంటే పైసలు కావాలి, పైసలు పెడితేనే పైసలు వస్తాయి. సో ద హోల్ గేమ్ ఈజ్ ఈ పైసలకి నువ్వు ఎట్లా వాల్యూ యాడ్ చేసి ఎక్కువ చేస్తున్నావు. అండ్ మన ఇక్కడ హోల్ పర్పస్ ఏంటంటే దెర్ ఈస్ దిస్ మిస్కన్సెప్షన్ అంటే ఇఫ్ యూ నీడ్ టు మేక్ మనీ యూ షుడ్ స్టార్ట్ బిగ్. ఇట్ డజంట్ నెసెసరీ నీడ్ టు బి దట్. And value shouldn't be based out of perception. You should draw value out of the asset itself. అంటే జనరల్ ఇప్పుడు మీరు పానీపూరి అన్నారు కదా, పీపుల్ మైట్ బి ఆఫ్ బై దిస్ పానీపూరి, ఐఎమ్ అన్ ఇంజనీర్ అండ్ వై షుడ్ ఐ స్టార్ట్ ఎ పానీపూరి థింగ్. సో దే ఆర్ డ్రాయింగ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ పర్సెప్షన్ అరౌండ్, అంటే ఇమేజ్ నుంచి దే ఆర్ డ్రాయింగ్ వాల్యూ, బట్ దట్స్ నాట్ ఎ రియల్ వాల్యూ. వీఆర్ ప్లేసింగ్ అవర్ ట్రస్ట్ అండ్ అవర్ వాల్యూస్ ఆన్ ర్యాండమ్ అబ్సర్డ్ థింగ్స్. The value should be on the asset itself. If you are a rich panipuri guy, what would you rather be? Yeah, exactly. I would any day be a rich panipuri person than Yes, a engineer. So, but anyway, coming back. So now let's assume the panipuri business takes off, and then now you have thousands of outlets across India, or even before that, before you reach that scale, you need more money. Okay, మళ్ళీ మీకు డబ్బులు కావాలి, మళ్ళీ మీ బ్యాంక్ అని వస్తుంది, లేకపోతే మీరన్నా పెడతారు. ఓకే, సో బ్యాంక్ తీసుకుంటే బ్యాంక్ యూజువలీ బిజినెస్ స్టార్టింగ్ తీసుకో, ఎందుకంటే అప్పులో పడిపోతారు, బిజినెస్ పోయిందంటే బ్యాంక్ తీసుకోలేకపోతుంది. సో ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జిస్ట్. సో మీరు ఇంకొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు పెడతారు, ఇంకొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు పెడతారు. బట్ బియాండ్ ద స్టేజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ మనీ టు పుట్ ఇన్. యూ విల్ నీడ్ సమ్వన్ హూ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ టు కమ్ ఇన్. కరెక్ట్? Okay, so let's assume you want to open 10,000 Panipuri stores. So you need like 10 crore rupees. Now where are you going to get that 10 crore rupees? You don't want to take a loan of 10 crore rupees because మునిపోతారు మీరు. సో అప్పుడు ఏమంటే ఇన్వెస్టర్స్ వస్తారనమాట. ఇప్పుడు మీరు నార్మల్గా న్యూస్లో చదువుతారు, ఫ్లిప్కార్ట్కి ఇన్వెస్టర్ వచ్చాడు, జొమాటోకి ఇన్వెస్టర్ బ్యాక్ చేశాడు, వాళ్ళకు 100 times రిటర్న్ వచ్చింది. అంటే ఏంటంటే ఈ పెద్ద పెద్ద మనుషులు వస్తారనమాట, ఇన్వెస్టర్స్. వీళ్ళ దగ్గర బాగా డబ్బులు ఉంటాయి. So they can be some HNIs, they can be some venture capitals, they can be private equity funds, etc. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మేము మీకు డబ్బులు ఇస్తాము, 10 crores ఇస్తాము, కానీ మాకు ఓనర్షిప్ కావాలన్నమాట. అంటే we will own 20% of the company, 30% of the company. అది క్యాల్కులేషన్ అన్నమాట, అది వాల్యుయేషన్ అనేది. వాల్యుయేషన్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ టర్మ్. సో యూ విల్ బేసికలీ క్యాల్కులేట్ హౌ మచ్ యువర్ బిజినెస్ ఇస్ వర్త్, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ దానిలో ఒక పర్సెంటేజ్ మేము తీసుకుంటాం అనమాట ఇంత డబ్బులు పెట్టినందుకు. అది ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఏంటంటే ఇప్పుడు 10 లక్షలు పెడుతున్నాం మనము, బ్యాంక్ దగ్గరకు పోయి మనం ఇంకో 20 లక్షలు 30 లక్షలు లేకపోతే ఇన్వెస్టర్ నుంచి 30 లక్షలు తెస్తున్నాం. బట్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తాడు ఈ 30 lakhs? ఇప్పుడు నేను 10 lakhs పెట్టినా, బట్ ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యావ్ గివెన్ 5 years ఆఫ్ మై లైఫ్ టు దిస్ కంపెనీ. బట్ మానిటరీ వాల్యూ 10 lakhs ఉంది కాబట్టి నాకు 20% ఇచ్చేవాడు, 40 lakhs పెట్టినోడు 80% తీసుకుంటాడు అంటే. బట్ అగైన్ ఈ పర్సెంటేజ్ కూడా ఎవరు క్రియేట్ చేస్తాడు, ఈ వాల్యుయేషన్ ఇట్లా? సో దట్ ఈస్ అన్ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్. అంటే నార్మల్గా ఫైనాన్స్ చదివితే ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట. సో ఒక బిజినెస్ ఉంటే దాన్ని ఎలా వాల్యూ చేయాలి, అది ఎంత వర్త్ ఉందో అనేది ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ టాపిక్. వాట్ వి స్టడీ ఇన్ ఫైనాన్స్, ఎపిసోడ్ బై ఎపిసోడ్ విల్ గెట్ టు. అబ్సల్యూట్లీ. సో అది ఒక సెపరేట్ టాపిక్. సో ఆ టెక్నిక్స్ వల్ల, ఆ క్యాల్కులేషన్స్ వల్ల మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఈ బిజినెస్ లో ఇంత డబ్బులు ఎవ్రీ ఇయర్ జనరేట్ చేస్తుంది అంటే ఈ బిజినెస్ ది వర్త్ ఎంత ఉంటుంది, ఆ వర్త్ లో మీరు ఎంత పెడుతున్నారు, సో మీ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది. బేసికల్లీ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మీకు 10 crores కావాలనుకోండి, లెట్స్ అజ్యూమ్ ద బిజినెస్ ఇస్ వర్త్ 20 crores. జస్ట్ ఫర్ సింప్లిసిటీ ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్ 20 crores బిజినెస్ వర్త్ ఉంది, మీరు 10 crore పెడుతున్నారంటే టోటల్ వర్త్ 30 crores అయింది. 20 + 10, మీరు 20 ఉంది, మీరు 10 పెడుతున్నారు, 30 అయిపోయింది. ఆ 30లో నేను 10 పెట్టినందుకు నాకు 33%, అంటే 1/3 బిజినెస్ నాది, 2/3 బిజినెస్ మిగతా వాళ్ళది, అలా అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఇన్వెస్టర్ వచ్చాను, మీకు 10 crore కావాలంటే మీకు 10 crore ఇస్తాను. ఆ 20 crore అనే నెంబర్ ఏది ఉందో అది అగ్రీ అవ్వాలన్నమాట. ఓకే, నేను కూడా అనుకుంటున్నాను 20 crore ఉందని, మీరు కూడా అంటున్నారు 20 crore ఉందని, అది నెగోషియేషన్ అవుతుంది అనమాట. నేను తగ్గించడానికి పంపిస్తాను, మీరు ఎక్కించడానికి పంపిస్తారు, నార్మల్ నెగోషియేషన్ లాగా అవుతుంది అనమాట. అండ్ దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ మ్యాథ్.
there are people who are learned finance who will decide, who will do this calculation and say there will be negotiation and then finally it will decide. So మీకు ఇప్పుడు 10 crores వచ్చిందనమాట. So next what happens is with that 10 crore money you will expand the pani puri shop even more. Let's assume you will go all over India. Then you will need more money. Then you will need more money. Then you will need more money. అలా ఒక స్టేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఎంత డబ్బులు కావాలంటే ఏ ఒక్క పర్సన్ దగ్గర ఉండదన్నమాట. Okay, no one will be having enough money to say you 10,000 crores. Okay, let's assume. Okay, so then what happens is that you open the ownership of the company to the general public. Okay, so ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏంటంటే తక్కువ డబ్బులు ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ వస్తారు, లేకపోతే మీకు తెలిసిన ఎవరో రిచ్ రిలేటివ్స్ వస్తారు. కానీ మీకు 10,000 crores ఇవ్వాలంటే ఏ ఒక్క పర్సన్ దగ్గర ఉండదు అంత ఇవ్వడానికి. ఓకే, సో అందుకే ఏమవుతుంది, పబ్లిక్ కోసం ఓపెన్ చేస్తారనమాట. సో యూ, మీ అండ్ 10 others క్యాన్ బికమ్ ఏ పార్షియల్ ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ ఇఫ్ యూ బై మై షేర్ ఫర్ 100 rupees. లెట్స్ సే. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టాక్ మార్కెట్. ఓకే, సో నా కంపెనీ ఎంత పెరిగిపోయిందంటే నాకు బయట వాళ్ళ నుంచి డబ్బులు కావాలన్నమాట. అంటే జనరల్ పబ్లిక్ విల్ బి లైక్ క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, వీళ్ళందరి దగ్గర నుండి నేను నా షేర్ అమ్ముకుంటాను. ఓకే, నా షేర్ అమ్ముకుంటే వాళ్ళకు కూడా కొంచెం ఓనర్షిప్ వస్తుంది అనమాట, నాకు కూడా డబ్బులు వస్తాయి, నీ ఆ డబ్బులతో ఇంకా పెరిగిపోతాను. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ దిస్. సో వాట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్, ఇట్స్ కాల్డ్ లిస్టింగ్, మార్కెట్ లిస్టింగ్. అంటే స్టాక్ మార్కెట్ మీద నా కంపెనీ వస్తుంది, లిస్ట్ అవుతుంది అంటే రేపటి నుండి నా షేర్స్ కొనుక్కోవచ్చు, అమ్మచ్చు బేసికలీ. ఓకే, సో నా దగ్గర లెట్స్ అజ్యూమ్ 100 crore షేర్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. ప్రతి ఒక్క షేర్ లెట్స్ అజ్యూమ్ 10 rupees ఉంది అనుకోండి. సో టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇస్ 1000 crores. సో ఆ 1000 crores people can trade. And if I think that the company's share will go up in the future, I'll buy it, someone else will sell it, and that's how the entire system works. So ఒక చిన్న బిజినెస్ పెద్దగవుతూ ఎంత డబ్బులు కావాలంటే eventually it will reach a stage wherein it is not possible for one person to fund it. So then it will go to the public market, which is BSE, NSE, Nifty, Sensex అనే వర్డ్స్ ఏమి ఉన్నాయో అవన్నీ పబ్లిక్ మార్కెట్ అనమాట. అక్కడ ఇట్ లిస్ట్స్ there by offering the shares to the general public. Anyone who buys that share will be a proportionate owner of that company. So future లో ఏం ప్రాఫిట్స్ వస్తాయో మాకు అవి డివిడెండ్ గల వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. కంపెనీ ఎవ్రీ క్వార్టర్ దే గివ్స్ ఇట్ డివిడెండ్ సేయింగ్ దట్ you got 10 rupees, 20 rupees. ఐ థింక్ ఫండమెంటల్గా మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, సో బ్యూటిఫుల్గా సుజయ్ చెప్పింది ఏంటంటే, మీరు ఎంత స్టార్ట్ చేసినా అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్ అబౌట్ ఈస్ గ్రోత్. బేసికలీ క్యాపిటలిస్ట్ మార్కెట్స్ ఆర్ డిజైన్డ్ ఫర్ గ్రోత్. అండ్ బై దిస్ ఆల్సో ఎప్పుడు గ్రో అవ్వలేదు కాబట్టి దేర్ షుడ్ బి వాట్ తీసుకోవాలి డిప్రెషన్ అనేది. సో దే ఆర్ బిల్ట్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ అనుకోమాట. సో దట్స్ అ డిఫరెంట్ టాపిక్ ఆల్టుగెదర్. బట్ గ్రో. సో వన్స్ యూఆర్ గ్రోయింగ్, బోత్ నీ క్యాపిటల్ పెరగాలి, నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరగాలి, అండ్ ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్ నీ దగ్గర డబ్బులు ఉండవు. సో యుల్ టేక్ మనీ ఫ్రమ్ దిస్. సో యువర్ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ఎంట్రీ టు ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఆర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ క్యాపిటల్కి ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలో దానికి బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్తాం. బ్యాంక్ ఏంటంటే నాకు తెలిసి జనరల్గా ఇప్పుడు మీరు సుజయ్ చెప్పినట్టు బ్యాంక్ కోడ్ వద్దని చెప్తాడు జనరల్గా. ఎందుకంటే బ్యాంక్ కోడ్ లో రిస్క్ అవర్స్డ్ ఉంటారు జనరల్గా. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ దేర్ మనీ, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పీపుల్ మనీ ఉన్నది, అండ్ దే కెనాట్ బి వెరీ రిస్కీ విత్ ద మనీ దట్ దే హ్యావ్. సో చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా వెళ్ళాలి. సో దానికి తగ్గట్టుగానే వాడు చాలా చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ పెట్టి ఇస్తాడు కాబట్టి దాని మీద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనకి తక్కువ ఉంటుంది యూజువల్ విత్. అండ్ వాడికి అంతే తక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ మనం ఇస్తాం. అండ్ చిన్న బిజినెసెస్ ఆల్సో డోంట్ ప్రిఫర్ బ్యాంక్ లోన్, ఎందుకంటే అప్పులు కట్టాలి కదా. నాకు అంత బిజినెస్ ఇంకా పెద్దగా అవుతే అప్పు కట్టేంత కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను చిన్న పానీపూరి బండి చేస్తున్నాను, లోన్ మీద ఎక్స్ట్రా టెన్షన్ ఉంది. దానికంటే నేనేం చేస్తాను, వద్దులే బాబు అని. అంటే యూజువలీ స్మాల్ బిజినెసెస్ డోంట్ ప్రిఫర్ లోన్స్ ఫర్ దాట్ రీజన్ ఆల్సో. వన్స్ యూ బికమ్ ఎ బిట్ బిగ్ యూ ప్రిఫర్. సో దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కమ్స్ ఇన్ వెరీ బయట ఇవ్వడం. కానీ బ్యాంక్ కోడ్కి అవసరం లేనిది ఇన్వెస్టర్కి కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఈక్విటీ, ఓనర్షిప్ ఇన్ ద ఫర్మ్. ఓనర్షిప్ ఎగ్జాక్ట్లీ. బ్యాంక్ ఏంటంటే బ్యాంక్ లోన్ ఇస్తే దే ఆర్ నాట్ ఓనర్స్, దే డోంట్ ఓన్ ద కంపెనీ. వాళ్ళు అప్పులు కడితే అయిపోయింది, అప్పు కట్టకపోతే అప్పుడు తీసుకుంటారు, అది వేరే విషయం. దే వోంట్ ప్రిఫర్ దట్ యూజువల్లీ. దే ఆర్ నాట్ ఓనర్స్. ప్రాఫిట్ రేపు మీరు 10 లక్షల ప్రాఫిట్ వేసుకుంటే బ్యాంక్ కి ఇంట్రెస్ట్ అంతే కట్టాలి. 10 కోట్లు చేసినా కానీ మీకు అంతే ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి. మీరు 10 కోట్లు ఎర్న్ చేస్తున్నారని నేను ఎక్కువ అడుగుతానని ఉండదు బ్యాంక్ లో కాన్సెప్ట్. కానీ ఇన్వెస్టర్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇన్వెస్టర్ ఇస్ ఏ ఓనర్. He owns 10%. So if he owns 10% and you make 10 lakhs, he will get 1 lakh. But if you make 10 crores, he will get 1 crore. Because he owns 10%. So
ప్రాఫిట్ 10% దొరుకుతుంది అనమాట. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ yes, వెరీ పవర్ఫుల్. దట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్, అండ్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ important, most fundamental understanding that you need, because ultimately even when you buy a stock, you are buying a portion of the company. నేను టీసీఎస్లో ఒక స్టాక్ తీసుకుంటున్నానంటే ఐ ఆమ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఓనర్స్ yes. ఆఫ్ టీసీఎస్. And లిటరలీ ఐఎమ్ ఓనింగ్. ఇట్ ఈస్ అంటే ఇట్స్ ఎ no, వెరీ no, yes. వియర్డ్ కాన్సెప్ట్, కానీ People don't get this. you are owning, Yes. I'm an owner of And TCS. There's no lot other of word. startups these days, what the problem they have is they give out equity like left and right. They don't understand the value of their own Yeah. thing that they have. ఓకే, బట్ కమింగ్ బ్యాక్, ఈడు ఇన్వెస్టర్ గాడు ఎందుకు రిస్క్ చేస్తున్నాడు బ్యాంక్ ఫెయిల్ అయిన దగ్గర అంటే, వాడు బేసిక్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐ కెన్ పుట్ ఇట్, సోషలైజేషన్ ఆఫ్ రిస్క్. So and also return కోసం ultimately investor somehow management, someone who yes, wants to make money, agreed. correct? I mean high risk high value high return ఉంది, బట్ ఐ థింక్ ఒక ఇన్వెస్టర్ అనేటోడు హీల్ రాదర్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ 100 కంపెనీస్ సో దట్ ఈవెన్ 10 గెట్ సక్సెస్, సో 90 లాస్ కవర్ అయిపోతుంది. So yeah. చెప్పండి. No. I think there are different kinds of investors. People who come in very early, చిన్న కంపెనీలో పెట్టేవాడు 100 కంపెనీలో పెడతాడు, 10 సక్సెస్ అవుతాయి, 90 ఫెయిల్ అవుతాయి, కానీ ఆ 10 చాలా పెరుగుతాయి, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లోనే పెట్టుంటాడు కాబట్టి తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా పెరిగిపోతుంది. కొంచెం లేట్ గా వచ్చే ఇన్వెస్టర్ ఏం చేస్తాడు, 10 కంపెనీలోనే పెడతాడు కానీ ఎక్కువ డబ్బులు పెడతాడు, ఎందుకంటే కంపెనీ పెరిగిపోయి ఉంటుంది, సో వాల్యుయేషన్ విల్ బి హైయర్. సో అలా ఇట్స్ డిఫరెంట్ రిస్క్ రిటర్న్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఇది ఇన్వెస్టర్. నేను వై ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ ఎందుకంటే మన వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, పీపుల్ థింక్ వాడు వచ్చి డబ్బులు ఇస్తుండంటే అదేదో మనకి సర్వీస్ చేస్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతారు మన దగ్గర. దిస్ పీపుల్ ఎవడన్నా డబ్బులు ఇస్తున్నాడు అంటే మనకి, పీపుల్ థింక్ దట్ వాడు ఎవడో సర్వీస్ చేస్తున్నాడు మనకి అని. దిస్ మై బాప్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ, అంటే అస్ మనీ, అంటే ఇన్ అవర్ కంట్రీ మనీ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ జనరల్గా మన పర్సెప్షన్, బికాస్ సో మెనీ లిటిల్ పీపుల్ హ్యావ్ మనీ, సో లిటిల్ పీపుల్ హ్యావ్ మనీ. బట్ ఐ థింక్ ప్రాసెసెస్ మీద ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్ కూడా ఎందుకు వస్తున్నాడు, ఐ థింక్ డిస్టర్బెన్స్ ఇచ్చింది. ఇది ఒక పర్సెప్షన్ కల్చరల్ థింగ్ మన కంట్రీలో ఉంది, ఏంటంటే పైసలు పెడుతున్నాడు కదా సో మనం చాకిరీ చేయాలి ఆడికి అని చెప్పేసి. వాడు ఎందుకు వస్తున్నాడు మన దగ్గరికి, ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సర్టెన్ వాల్యూ కదా. రైట్. సో సుజయ్ చెప్పిన బ్యూటిఫుల్గా, స్టాక్స్ అంటే ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇస్తున్నాం మనం పబ్లిక్కి, అండ్ అది ఇక్కడ మళ్ళీ కూడా కాంపౌండింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని. ఇప్పుడు ఒకటి దగ్గర 10,000 కోట్లు తీసుకోవడం కంటే, ఇప్పుడు ఐ మీన్ ఒక నేను కంపెనీలో ఒక 100 రూపీస్ పెడితే 100 రూపీస్ ఇట్ డజంట్ మేక్ మచ్ డిఫరెన్స్ ఇన్, బట్ వెన్ ఇట్ గ్రోస్ ఇట్ మైట్ గ్రో, బట్ రిస్క్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గ్రో. సో ఐ థింక్ అల్టిమేట్లీ మీరు 100 రూపాయలు పెడితే ఆ బిజినెస్ ఎంత బాగా చేస్తుందో మీ డబ్బులు కూడా అంతే పెరుగుతాయి అనమాట. స్టాక్ మార్కెట్లో స్టాక్ అనేది ఏముంటుందో ఇట్ ఫాలోస్ ద బిజినెస్ పర్ఫార్మెన్స్. బిజినెస్ ఎంత బాగా చేస్తుందో స్టాక్ అంత పైకి వెళ్తుంది అనమాట. సో మీరు ఒక కంపెనీ మీకు అనిపిస్తుంది అనుకో, టీసీఎస్ బాగా పెరుగుతుంది యాజ్ అ కంపెనీ, టాటా మోటార్స్ బాగా పెరుగుతుంది అనుకోండి, రిలయన్స్ బాగా పెరుగుతుంది అనుకోండి, దాని షేర్ కొనుక్కుంటే ఆ కంపెనీ బిజినెస్ ఎలా పెరుగుతుందో పోతుందో మీ స్టాక్ వాల్యూ, మీ షేర్ వాల్యూ కూడా అలాగే పెరుగుతూ పోతుంది అనమాట. సో అంటే దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. అంటే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే లోన్లో రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆడు పక్కా అప్పు కట్టాల్సిందే. ఎవ్రీ మంత్ యూ విల్ గెట్, ఎఫ్డీలో మీకు 7-8% కంపల్సరీ వస్తుంది అనమాట. మీరు ఎలా అప్పు కడతారో అలా బ్యాంక్ మీకు అప్పు కడుతుంది అనమాట 7-8%. దానిలో రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది కానీ గెయిన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. స్టాక్లో ఏంటంటే బిజినెస్ ఎంత కావాలో అంత పెరగచ్చు, సో మీకు రిటర్న్ కూడా అలాగే వస్తుంది అనమాట. కానీ రిస్క్ ఏంటంటే బిజినెస్ ఒకవేళ సరిగ్గా చేయకపోతే మీకు డౌన్ సైడ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట, స్టాక్ పడిపోతుంది కూడా. సో దట్ ఈస్ ద రిస్క్ రివార్డ్ ఇన్ దిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇక్కడే మనకి మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, హౌ యూ మేనేజ్ పోర్ట్ఫోలియో అండ్ థింగ్స్ లైక్ అవన్నీ మనం ఓవర్ టైం డిస్కస్ చేద్దాము. అండ్ ద ఎవర్ గ్రీన్ టాపిక్ రాని వచ్చింది, ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ కాన్సెప్ట్. సో కామెంట్స్ లో మనకి షార్క్ ట్యాంక్ హ్యాస్ మేడ్ ఇట్స్ ఎంట్రీ. సో absolutely, exactly. Now I think Shark Tank has of course done a great thing to I think Indian society. Great show. That's exactly what what I was talking about. Investor వచ్చి 50 లక్షలు, 1 crore పెడతాడు, 3% 4% కంపెనీ దొరుకుతుంది అనమాట. ఆ రేపు కంపెనీ 100 కోట్లు అయితే 3 crores వాడదే అనమాట. దట్ ఈస్ ద మ్యాథ్. దిస్ ఈస్ మైండ్ బ్లోయింగ్ టు పీపుల్ దట్ సమ్ ర్యాండమ్ guy would come and give you money. Yeah. So I think the value generation, there is no such thing called creating value of nothing. ఆ కల్చర్ అనే లేదు మన దగ్గర. Correct. సో ఎస్, సో బ్యూటిఫుల్గా సో సెన్సెక్స్ అని మాట్లాడే మనకి. సో
కరెన్సీకి మనకి ఏంది తేడా? I think we'll finish in 5 or 10 minutes. We'll pack it up. Yeah. Yeah, sure. So currency and money కి తేడా ఏంటంటే, సో మనీ ఈజ్ అగైన్ ఏ వెరీ Yeah. బ్రాడ్ టర్మ్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ Yes. వెల్త్, ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గర వెల్త్, మనీ. సో బట్ టు మెజర్ మనీ, డిఫరెంట్ కంట్రీస్ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కరెన్సీ. ఓకే, సో ఇండియన్స్ వుడ్ మెజర్ మనీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Indian rupees. US would measure in terms of dollars. During Gupta period in India back in history, they had gold coins to measure, like, the money. So currency is ultimately how the intrinsic value that is there for measuring it. Okay, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, మీరు డిస్టెన్స్ మనీ అనుకుంటే కిలోమీటర్స్ కానీ మీటర్స్ కానీ మీకు కరెన్సీ. మీరు యాక్చువల్లీ మెజర్ చేసేది Yes. డిస్టెన్స్, కానీ దానికి ఉండే యూనిట్ ఏంటంటే మీటర్స్, కిలోమీటర్స్, అలా సెంటీమీటర్ అలా అంటారు. అలాగే మనీ ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే దాన్ని మెజర్ చేయడానికి కరెన్సీ ఉంటుంది. యూ మెజర్ దట్, ఓకే ఫైన్, దిస్ ఇస్ 100 rupees, this is $1. Yeah, అదే. So 1 mile is 1.6 kilometers. The distance is the same. The metric is different. So same equivalency మన డాలర్లో కూడా వస్తాయి. ఇన్ని డాలర్స్ ఈక్వల్ టు ఇన్ని రూపీస్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. సో వై ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ దిస్ వాజ్, వాట్ ఈస్ దిస్ క్రిప్టో థింగ్? ఈ క్రిప్టో అని మనకు కొత్త విన్నాం, బిట్ కాయిన్ అది అంది, కొంచెం బేసిక్స్. We can get into depth in other topics, but today, for general broad audience, I know it's a very yeah, because I think it's a conceptually also very difficult to understand. Philosophy అంటే మనం జస్ట్ ఐడియా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. Yeah, ultimately very basic definition that I would give is that today, if I want to send money to someone else, if I want to do anything related to money, okay, డబ్బుల గురించి ఏమైనా చేయాలంటే ఒక ఇంటర్మీడియరీ కావాలి. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నా ఫ్రెండ్ ఎవడో యూఎస్లో ఉన్నాడు, వాడికి డబ్బులు పంపించాలంటే నేను బ్యాంక్ త్రూ పంపిస్తాను. ఓకే, నేను ఇంకో ఎవరికన్నా ఇక్కడ ఇండియాలోనే డబ్బులు ఇవ్వాలంటే ఏంటి, క్యాష్ ఇస్తాను. క్యాష్ ఇచ్చినా కానీ వాడు అల్టిమేట్లీ బ్యాంక్లో వెళ్ళి డిపాజిట్ చేస్తాడు. ఎప్పుడైనా కానీ కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ ఎనీ ఇంటర్మీడియట్ మధ్యలో ఒక మిడిల్ మ్యాన్ ఉంటాడనమాట అన్ని ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో. ఆడు ఆర్బీఐ అయినా ఉంటాడు, ఎస్బీఐ అయినా ఉంటాడు, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అయినా ఉంటాడు, ఏదో ఒక సమ్ ఫార్మ్ పేటిఎం అయినా ఉంటాడు. Ultimately, there is some person who is in between a financial transaction. What crypto is that it is a system that has been developed wherein, so okay, first is, why do we need a intermediary? Middleman ఎందుకు కావాలంటే ట్రస్ట్ ఉండాలి సిస్టంలో. నువ్వు ఇచ్చిన డబ్బులు ఇంకోటి తీసుకొని పారిపోకూడదంటే మధ్యలో బ్యాంక్ ఉంటుంది, వాడి బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేస్తే సేఫ్గా ఉంటుంది. కాంట్రాక్ట్స్, పేటిఎం అన్ని, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ బేసికలీ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ ట్రస్ట్ ఇన్ ద సిస్టమ్. నేను నువ్వు స్ట్రేంజర్స్, కానీ మేమిద్దరం ఎలా ఇంటరాక్ట్ చేయొచ్చు అంటే, ఈ మధ్యలో ఈ లాస్ ఉన్నాయి, ఆర్బీఐ గవర్నర్ రూల్స్ ఉన్నాయి, బ్యాంక్ రూల్స్ ఉన్నాయి, దానివల్ల మన ఇద్దరం కోఆపరేట్ చేయొచ్చు అని రీజన్. బట్ వీడేం చేశాడంటే, సతోషి నాకామోటో, హూ ఇస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ క్రిప్టో, వాట్ హీ డిడ్ వాస్, హీ ఇన్వెంటెడ్ ఎ కంప్యూటర్ కోడ్ త్రూ విచ్ ఇఫ్ యూ ట్రాన్సాక్ట్, దెర్ ఇస్ నో వే ద అదర్ పర్సన్ కెన్ చీట్ యూ. ఇంకోటి, దే కెనాట్ చీట్ యూ ఇఫ్ యూ ఇంటరాక్ట్ త్రూ దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇఫ్ నో వన్ కెన్ చీట్ ద అదర్ పర్సన్, ఓకే, అది ఎందుకు చీట్ చేయలేరు అనేది ఒకటి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్కిటెక్చర్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకు తెలుస్తుంది. బట్ లెట్స్ అజ్యూమ్ ఫర్ నౌ దట్ కోడ్ ఈస్ రిటన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఐ కెనాట్ చీట్ ద అదర్ పర్సన్. వెన్ ఐ కెనాట్ చీట్ ద అదర్ పర్సన్, దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటర్మీడియరీ. కరెక్ట్? బ్యాంక్ కానీ, కోర్ట్స్ కానీ, లాస్ కానీ, ఆర్బీఐ కానీ, గవర్నమెంట్ కానీ ఎందుకున్నాయంటే, ఆర్డర్ తెప్పించడానికి, ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ని ట్రస్ట్ చేయాలంటే ఇవన్నీ సిస్టమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాయి మన సొసైటీ. కానీ అది నెసెసరీనే లేకున్నప్పుడు యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అదర్ పర్సన్ వితౌట్ వరీయింగ్ అబౌట్ హిమ్ చీటింగ్ యూ. ఓకే, సో విచ్ వుడ్ ఎఫెక్టివ్లీ మీన్ దట్ ఐ డోంట్ నీడ్ అన్ ఇంటర్మీడియరీ, ఐ డోంట్ నీడ్ ఎ బ్యాంక్, ఐ డోంట్ నీడ్ ఎ ఆర్బీఐ, ఐ డోంట్ నీడ్ ఎ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ దట్ హ్యాస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ క్రిప్టో. I can sit here and transfer a Bitcoin directly to US without it going through RBI or any other bank. అంటే సో ఐ థింక్ సుజయ్, ఏ ఇంటర్మీడియట్ లేకుండా నేను ఆన్ యువర్ explanation of difference between money and currency. సో పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇది మనం ఇది సుజయ్ ఏదైతే చెప్తున్నారో, ఇక్కడ మనము అగైన్ వీ షుడ్ గో బ్యాక్ టు వాట్ ఆర్ ద రోల్స్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్. బేసిక్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటంటే, అవి ఏం చేస్తుందంటే, ఫండమెంటల్గా దేర్ ఆర్ మెనీ బ్రాడ్ థింగ్స్, బట్ ఫండమెంటల్గా స్టేట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఒక ఏరియాలో దాన్ని మిలిటరీగా సెక్యూర్ చేస్తుంది, బౌండరీ సెక్యూర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్, వైలెన్స్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ఇట్ మానిటైజెస్ ద ల్యాండ్ వాట్ ఎవర్ అసెట్స్ ఇట్స్ హ్యాస్. అంటే దాన్ని మానిటైజ్ ఏ విధంగా చేస్తాను పక్కన పెట్టేస్తే ఎసెన్షియల్గా ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంది.
ట్యాక్స్ క్రెడిట్ చేస్తుంది. మూడో ఆస్పెక్ట్ ఇందాక సుజయ్ చెప్పింది ఏంటంటే ఇట్ ఎన్ష్యూర్స్ ఎ కాంట్రాక్ట్ దట్ పీపుల్ అబ్లైజ్ టు ఎ సర్టన్ కాంట్రాక్ట్. ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ సొసైటీ ఈజ్ ఎ కాంట్రాక్ట్. మీరు ఇప్పుడు మనం కరెన్సీ ఇస్తున్నామంటే కరెన్సీ ఏంటంటే దాని మీద ఇప్పుడు మీరు చదవండి లీగల్లీ బైండెడ్ బై దిస్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఎ లీగల్ టెండర్. ఐ మీన్ ఇట్స్ ఎ కాంట్రాక్ట్. సో యూ ఓ దిస్ అంటే సంబడి ఓస్ యూ దిస్ మచ్ ఆఫ్ మనీ. సో ఇట్స్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇది దీనికి బ్యాకింగ్ ఎవడిస్తాడు అంటే గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది, స్టేట్. గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎ టెక్నికల్ టర్మ్, స్టేట్. బట్ సింప్లిసిటీ కోసం గవర్నమెంట్ అని చెప్తున్నా. సో ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ బ్యాకింగ్ యూ దట్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. బట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి వెనిజువేలాలో జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉండదు కాబట్టి నువ్వు అక్కడ వెళ్ళి 1 రూపీ నోట్ 10 రూపీస్ నోట్ ఇచ్చి తీసుకోరా అని అవతలోడు చెప్తాడు, తీసుకోడు. బికాస్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ విల్ ఓన్లీ ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ స్టేట్. బట్ కంట్రీస్ కెన్ హ్యావ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఒక అగ్రిమెంట్ పెట్టుకొని డాలర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాకిస్తాన్లో డాలర్స్ నడుస్తాయి, లేకపోతే ఎల్ సాల్వదోర్ దీస్ లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్లో డాలర్స్ నడుస్తాయి. బికాస్ they have a contract with the US government where dollar can become a legal tender or something like that. But crypto అనేది ఏమొస్తుందంటే ఇప్పుడు ఎసెన్షియల్గా దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ షెనానిగన్స్ దట్ హ్యాపెన్స్. ఈ కరెన్సీలో మనం ఇప్పుడు వేరే టైంలో ఎలాబరేట్గా మాట్లాడుకుందాం ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ వస్తాయని. ఇట్స్ ఆల్ డన్ బిహైండ్ ద వీల్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మెకానిజమ్స్. వెనకాల ఏమవుతుంది మనకు తెలియదు. కరెక్ట్. ఈ వాల్యూ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తున్నది తెలియదు, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తున్నాడు. ఐ మీన్ ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే లాక్డౌన్లో ద హోల్ మార్కెట్ వాజ్ డౌన్, బట్ డాలర్ రేట్ వాజ్ ఇంక్రీజింగ్. I mean dollar is now free fall now, but anyway stock market was really doing well. There was no physical correlation between how market was doing actually and how stock market was doing. అంటే జనరల్గా మనకి స్టాక్ మార్కెట్ ఏంటి, కంపెనీ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందో దాని రిఫ్లెక్షన్ అని చెప్పింది ఇందాక మీరు, ఐడియల్లీ టెక్నికలీ. బట్ వెన్ ద హోల్ మార్కెట్ ఈజ్ స్టాగ్నెంట్, హౌ ఈజ్ ద స్టాక్ మార్కెట్ డూయింగ్ వెల్? సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ పీపుల్ షుడ్ హ్యావ్ జనరలీ. అండ్ దీన్ని బైపాస్ చేయడానికి ఈ క్రిప్టో మార్కెట్ వచ్చింది ఏంటంటే మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓపెన్, దేర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ క్లోజ్డ్ బిహైండ్ డోర్స్. సో వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓపెన్ అండ్ నో సింగిల్ పర్సన్ కెన్ చేంజ్ ఇట్ ఎసెన్షియలీ. దాని మెకానిజమ్స్ మనం ఎప్పుడైనా మాట్లాడదాం. దీన్ని బ్లాక్ చైన్ ఏదో అంటారు, బట్ ఎనీవే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓపెన్. ఇప్పుడు ఆర్బీఐ హ్యాస్ ఎ లెజర్, అంటే లెజర్ అంటే ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ రాసుకుంటుంది, అది ఎవడు ఇంత ఇచ్చిండు ఎవడు ఇంత తీసుకున్నాడు అండ్ అది ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఇవన్నీ ఫిక్స్ చేస్తారు, అదంతా మనకి చెప్పదు. దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ మెట్రిక్స్ అండ్ దేర్ ఓన్ క్యాల్కులేషన్స్. బట్ ఇన్ ఎ క్రిప్టో ద వాల్యూ ఈజ్ జనరేటెడ్ అపాన్ హౌ మచ్ పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే ఇది మళ్ళీ ట్రస్ట్ అదంతా వేరే వెళ్తుంది. సో వాల్యూ ఐ థింక్ వాల్యూ ఫర్ క్రిప్టో ఈజ్ యాక్సెప్టెన్స్. ఇప్పుడు ఇండియాలో బిట్కాయిన్ లీగల్ అయిపోయిందంటే ఇండియాలో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి టోటల్ వాల్యూ అంత పెద్ద మార్కెట్ ఓపెన్ అయిపోయింది అనమాట. Correct. India let's assume some 10 lakh crore transactions happen in a year. Very small number, but I'm just saying 10 lakh crores happen. Our 10 lakh crores can now be done in Bitcoin. Okay. And given that there are only 21 million Bitcoins, ante adi fixed number undi. Adi matta mechanism Bitcoins in it's a complicated system. Yeah, it's a very complicated. But ultimately crypto is that you try to bypass the mediator in between to create a transparent. That's the theory. అది ప్రాక్టికల్లీ ఎంత పాసిబుల్లో రెగ్యులేటర్ అలౌ చేస్తాడో లేదో దట్స్ డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ మనకి స్టేట్ యొక్క పవర్స్ అనేవి అవుతున్నాయి. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టైమ్స్. వీ కెన్ డిస్కస్ ఇట్ అట్ లేటర్ పాయింట్ ఇన్ టైం. ఎన్ఎఫ్టీ కూడా అది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్. మనం ఒక రోజు ఎన్ఎఫ్టీ సిరీస్ చేద్దాం దీని మీద. సో అక్కడ మనం స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళొచ్చు. బట్ టుడే ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వెరీ బ్రాడ్, అంటే టైటిల్లో పెట్టిన టాపిక్స్ అని మనం కొంచెం బ్రాడ్లో బేసిక్స్ అని ఇవ్వగలిగాము. ఐ థింక్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ ఎంగేజింగ్. సో ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ హోప్ఫుల్లీ సుజయ్ కెన్ మేకప్ టైమ్. సో సుజయ్ అల్టిమేట్గా దీనికి మనకి ఏంటంటే, సో రాగడి ఎసెన్షియలీ వీ వుడ్ లవ్ టు హ్యావ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఛానల్స్ డిస్కసింగ్ వేరియస్ టాపిక్స్. సో మూవీస్ ఇవన్నీ అంటే ఇప్పుడు అన్నీ ఒకటే దగ్గర ఉన్నాయి. సో ఈవెన్చువలీ దిస్ విల్ బి డీక్లటర్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యావ్ ఏ ఓన్ ఛానల్ ఆఫ్ ఇట్స్. సో రాగడి వెళ్తాను మనము. సో బేసిక్లీ ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు కాబట్టి, సో ఈవెన్చువలీ మానిటైజ్ అయిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ దట్ థింగ్ ఆల్సో. బట్ సో దిస్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్. సో మనకు రెస్పాన్స్ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది. సో హోప్ఫుల్లీ యూ కెన్ మేక్ టైమ్. డెఫినెట్లీ. సో yes thank you for the time and it was a pleasure coming on. So I think genuinely the engagement has been there. అంటే మనం ఏం అనౌన్స్మెంట్ చేయకుండా హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వచ్చినాం కదా. సో ఐ థింక్ we've had decent view rate. I think that మన ఛానల్ మీకు తెలుసు, బచ్చా ఛానల్.
No, I think it's Yes. much needed. So Yes. really good. So Yeah. thank you guys, and thank you again, Sujay, Thank for you. contributing your valuable time. Yeah. So yes, Thanks, uh, Anil. Thank you, everyone.